proper monitoring and monitoring and evaluation to ensure that whatever plans we have are then taken care of. Excellency, that just provides a general guideline. Going forward, we'll be sharing with the media and members of the public on the finer details. Just to also finish by saying that this initiative will be driven from the sub-counties. We'll devolve this, and this Green Army that you're commissioning today indeed will be at the forefront of pushing this agenda forward. So with those few remarks, Excellency, allow me to invite my colleague Ibrahim, our Chief Officer in charge of environment, and indeed the co-patron of this Green Army, to make a few remarks and thereafter take the program forward. God bless you. Thank you. Your Excellency Governor, Your Excellency Deputy Governor, our beloved CS, all protocols observed. Amjambo. Amjambo tena. I think Chief Officer Bram has really given a comprehensive overview of what the works will be done, not just by this team, but the multi-sectoral team from both disaster, public health, the environment team, and every other sector that will be involved. Your Excellency, mine is just to appreciate the fact that one of the promises I think you gave to Nairobians was to make Nairobi green, and this is the team that is going to have us to help us make Nairobi green. Your Excellency, we are employing about 3,500 youths in collaboration, I think, with the assistance of the County Public Service Board. And this team is coming at the right time because we're also expecting El Nino rains. This team will help us beautify the city. They'll help us unclog the drains. And I want to assure you, the tools you are seeing in front of you, those are just sample tools that you'll be using. So, kama uko na makucha refu kama yangu, anza kuzikata. You might not need them. We will be in the drains with you every day from 8 to 5 p.m. kila siku. And as you can see, my CC is also in an overall. Mine is also just on its way coming. And the rest of the team that are here to get your uniforms, before you leave here, you will be uniformed, you will have PPEs, and you will have every tool that you require to deliver for the people of Nairobi. And thank you, Your Excellency, for that support. Your Excellency, as I conclude, normally I say kwa mazingira tuna maneno mingi ni kazi tu, so allow me to invite my CEC, Waziri Ibrahim, to say something. Thank you. Asante sana Chief. Kwa gavana wetu, naibu gavana, waziri wetu kutoka serikali kuu, mawaziri, chief officers pamoja na wafanyikazi wa Nairobi na wafadhili wetu. Hamjamboni. Nitaongea kwa Kiswahili ndio tuweze kuelewana. Kwanza, kama sekta tumefurahia sana kwa nyinyi kujumuika na sisi ili tuweze kufanyia Nairobi kazi. Na muda wa kutafuta kazi umeisha. Saa hizi ni kazi. Na ni vyema niwaambie tutachapa kazi. Na nyinyi mtachapa kazi. Mko tayari kuchapa kazi? Ni nyinyi ndio mmesema. Ni vizuri pia muweze kuelewa, ninawaongelesha wafanyikazi wangu. Ni vizuri muweze kuelewa kuwa wakati ambapo kazi ilitangazwa, zaidi ya 60,000 walikuwa wameomba kazi. Lakini kwa watu zaidi ya 60,000, nyinyi ndio mlioweza kuchaguliwa. Ni kuwa you are the best who are able to do what is required of you to do. Equipment tumepewa. Tools tumepewa. Uniforms za kufanya kazi ziko. Sio chache, ziko. Sasa ni sisi kufanya nini? Kuchapa kazi. Na ni vyema pia mjue, mtu anapoajiriwa kazi anapewa muda kidogo ili aweze kujulikana kama ni mtu mwenye anaweza fanya kazi. Si kwa barua yenu iliko? Kuna muda mmepewa ili tutajua kama mnaweza fanya kazi ama hamwezi fanya kazi.
Mkiweza kufanya kazi, tutafanya kazi kwa pamoja. Na kama wenye watashindwa kufanya kazi, pia tutazungumza nyuma ya tent. Sasa ninawahimiza tujipange kupiga kazi. Kazi yetu kama idara ya environment ni rahisi sana. Ni kuhakikisha kuwa kuna usafi. Kazi yetu, ninarudia, kama idara ya environment ni kuhakikisha kuwa tumeweka jiji iwe nini? Safi. Na kazi yetu ni kama usiku na mchana. Ikiwa ni safi ni safi. Ikiwa ni chafu ni Sasa ni vizuri tuhakikishe kuwa ni safi. Nataka tena kuwahimiza kuwa nyinyi wakati mtakapoenda kufanya kazi, kila mmoja atapewa sehemu yake ya kufanya kazi. Na hiyo sehemu utakuwa umepewa kufanya kazi is your responsibility, ni jukumu lako kuhakikisha kuwa umetunza hiyo area yako. Na iwapo supervisor wako atakuja apate haujatunza area yako, itakuwa ni jukumu lako, haitakuwa jukumu la mwingine. Sasa hakikisha hiyo sehemu ambayo utakuwa umepewa ufanyie kazi umeitunza wewe mwenyewe na umehakikisha iko safi. Ningependa sana kuwahimiza, hii sekta tumejaribu sana kufanya kazi, na ninashukuru sana gavana wetu kuweza kuleta hafla hii siku ya leo, kwa sababu tulikuwa na watu wachache sana, na hao watu wachache walijaribu, na wengi wao walikuwa ni wale wazee wetu ambao tunawaheshimu. Miaka imesonga kidogo, na yale ambao wamefanya ni mzuri sana na ilikuwa inawezaonekana. Sasa nyinyi vijana wenye gavana amewapatia kazi, vijana wenye bado umri iko sawa, na ninatarajia mtakuwa mmefanya vizuri kushinda na hao wengine. Kwa the Neighborhood Association and the Residents Association, once we are done with our part as a sector, kuhakikisha kuwa tumesafisha jiji, tutawahimiza kuwa pia muweze kuongelesha majirani ili waweze pia kuzingatia masala ya usafi wa area ambao hao wenyewe wanakaa. Na tunawaomba kabisa wana Nairobi na nyinyi wafanyikazi, itakuwa jambo mbaya sana wewe kusafisha alafu napata mtu anakuja anaweka uchafu. Tuweze kuchunga kabisa yale ambayo tumeyatekeleza. And we also ask the neighborhood and residents associations and our residents to make sure we are responsible after cleaning exercise has been done by the sector. Now, tukipitisha ujumbe wa El Nino au kujiandaa kwa El Nino, pia ningeweza penda watu wa media waweze kunipitishia ujumbe kwa wakaazi wa Nairobi, wakazi wetu wapendwa wa Nairobi. Kwa hii workforce yenye tuko nayo, equipments zenye tuko nazo, tutasafisha jiji. Na nataka kuwapatia uhakika kuwa kama idara na kama county, hatutaogopa kuwashika na kuwashtaki wale ambao watakuwa irresponsible, wale wenye watakuwa natupa taka ovyo ovyo. Trust me, this team here will jealously guard whatever they are doing to make sure everybody is responsible. Anybody who will not be responsible, we will not hesitate as a county to arrest, prosecute. To our administrators, ni vizuri niwaambie wafanyikazi wetu, pale ambapo mtapelekwa kufanya kazi sehemu ya Nairobi, kuna watu wenye wanaitwa administrators. Na hao administrators, nafikiri wengine wako hapa, ningependa msimame muonekane. Our administrators, sub county administrators. Our sub county administrators wakiongozwa
na waziri wetu Mr. Mbogo. Please come. Kuna sababu nimemuita hapa ili muweze kujua sehemu yote ya Nairobi gavana ako na macho yake, na macho ya gavana ni our administrators wakiongozwa na our sub county administrators na ward administrators. Wakati mtakuwa mnaenda kufanya kazi, hakutakuwa na ile mtu anakosa kufanya kazi yake ati haonekani. Kuna watu watakuona na kila asubuhi ripoti tutakuwa tunapata. Ikiwa mtakuwa mmefanya kazi safi, tutapata ripoti. Kama mtakuwa mmefanya kazi, pia tutapata ripoti, tukiongozwa na waziri Mbogo. Na kwa wakati mwingi mtakutana na yeye akikuja kuangalia kazi yenu. Sasa ninawahimiza muweze kufanya kazi bila kusimamiwa. Asante waziri. Ya mwisho, katika Nairobi County kuna maidara tofauti tofauti, na hao maidara kuna mawaziri. Kwa njia moja au nyingine mtapata kuwa mtakuwa mnashirikiana na wafanyikazi wa hizo idara. Kwa mfano, kuna idara ya soko ambayo tuko na waziri Maureen Njeri. Ningependa mawaziri msimame muweze kutambulika, juu nimejua kwa njia moja au nyingine mtakuja kushirikiana na hawa ili tuhakikishe kuwa Nairobi iko safi. Tafadhali kujeni hapa muonekane. Ni vyema muweze kujua mawaziri wenu. Waziri asija akakutana na wewe kama hauitimizi kazi yako, anakuuliza na wewe unamjibu yeye ni nani. Na hawa waziri jukumu lao moja katika idara ni kuhakikisha kuwa Nairobi iko safi. Ningependa kuwapatia moja waeleze jina na idara ili muweze kuwajua, lakini mtakuja kukutana nao watakapokuja mashinani. Gavana wa Nairobi na mawaziri wote na waziri wa lands na wageni wote walioko. Jina langu ni Patrick Mbogo, umeelezwa. Mimi nasimamia barrows, administration na personnel. Personnel ni wafanyikazi wote wa jiji la Nairobi. Umeelezwa Nairobi iko na sub county 17 na iko na wards 85. Mkitumwa mtaenda kati ya hizo 85, na ningeomba vile umeelezwa mfanye kazi kwa bidii. Popote mko na shida, iko watu huko ambao watamshughulikia, ndio tu deliver manifesto ya gavana na ndio tuweke mji wetu ukiwa safi. Asanteni. Habari zenu nyote. Kwa majina mimi naitwa Maureen Njeri na mimi ni waziri ambaye anasimamia Wizara ya Business and Hustler Opportunities. Katika hiyo idara niko paka na masoko ambayo pia inataka kusafishwa na eneo zingine mingi. So najua tutafanya kazi pamoja and I'm wishing you all the best. Asanteni. Good morning everybody. Good morning. Kwa majina naitwa Susan Silantoi, mimi ni waziri wa afya na pia ni mimi ndio nalisha watoto wenyu wote through the school feeding program. Asante. Good morning everyone. My name is Dr. Anastasia Nyalita. I'm the Waziri for Inclusivity, Public Participation and Customer Service. And that includes Nairobi City Culture, Arts and Tourism. We also have the Gender and Inclusivity. And most important is Public Participation, Citizen Engagement and Customer Service. And we will be engaging you, we will be working together, especially on matters of citizen engagement at the ward level, at the polling station level, at the sub-county level. Karibuni sana. Thank you. Habari gani? Your Excellency the Governor, Your Excellency the Deputy Governor, Waziri wa Lands. Mimi naitwa Charles Kerich, Waziri wa Finance. Kazi yangu ni kuhakikisha kwamba mshahara yenu mnalipwa na mnalipwa on time.
Na ningependa kusema pia tukimaliza mambo ya El Nino, Mheshimiwa Gavana amesema lazima tupande miti milioni na milioni Nairobi. Vile mnajua Nairobi imeanza kuparara sana. Ukiangalia hii highway vile tumejenga expressway huku kwote miti mingi imekatwa, na tunataka kuanza project ya kupanda miti Nairobi. Kwa hivyo pia hiyo itakuwa ni jukumu letu pamoja na nyinyi. Asanteni sana. God is good and all the time. Kwa majina naitwa Brian Mlama, na nachukua hii fursa kushukuru governor wetu na deputy governor na waziri wetu wa mambo ya urban planning na waziri wenzangu ambao wako hapa siku ya leo. Jambo ambalo ningependa kuambia kwamba wale ambao wamepata nafasi ya kufanya kazi leo, mjue tutafanya kazi pamoja kwa sababu mimi niko kwa idara ya mobility and works, na hiyo mambo ya drainage system, mambo ya barabara, lazima tutaweza kufanya kazi pamoja. Ile magari ambayo mtakuwa mnatumia kubeba takataka, mimi ndio na provide na mimi ndio nasimamia. So lazima tufanye kazi pamoja. Jambo lingine ambalo ningependa kuambia kwamba governor ni mtu ambaye ana upendo mkubwa sana kwa vijana wetu wa Nairobi. Na mimi najua wakati tumekaa kwa cabinet, utaniruhusu niseme hii kwa sababu mambo ya cabinet sio mzuri kuleta nje. Governor tangu aanze kazi, hata gari yake peke yake bado sijamnulia. Aliniambia kwamba waziri, tuache tu make sure kwamba vijana wetu wamepata kazi ndio mimi nianze kupata gari niweze kununuliwa na county. Amekuwa akiendesha gari yake yeye mwenyewe. Hiyo ni upendo ama hiyo sio upendo? Sio ni upendo. Sasa baada ya kupatia vijana kazi, najua sasa tutaweza kumnunulia gari yeye na deputy governor. Jambo lingine pia ukiangalia vizuri, amesema vijana wengine 1000 wanaenda kuongezwa. Juzi pia mimi amenipatia over 125 engineers ambao wameweza kutupatia kwa sekta yetu. Ni kitu ambayo tunampenda, ni kitu ambayo haijaifanyika hapa Nairobi. Hasa wale ambao wanapiga kelele wakitusumbua kila siku, hizo kelele zao zitakuwa mafuta ya gari yetu kuendeshwa. Tunashukuru governor na Mwenyezi Mungu aendelee kubariki. Asante. Your Excellency the Governor, Your Excellency the Deputy Governor, Waziri wa Lands, Mr. Jeru, all protocols observed. God is good and all the time. Kwa majina naitwa SG Mwangi, Waziri wa Ardhi, Manyumba na mpangilio wa mji. Muelewa hiyo? Kiswahili yangu sio sanifu sana, lakini that is lands, housing and urban planning, but currently built environment and urban planning. Kwa vile tumekutana leo, tumekutana kwa ajili vijana wameajiriwa kazi. Na nikiangalia nyuso zenu, naona vijana wa kuchapa kazi. Na kwa hayo, Mungu awabariki. Tutakutana na nyinyi, umesikia mimi ni mwenye mpangilio wa mji. Kwa hivyo kila sehemu tutakuwa tukienda kwa pamoja ndio ili mji wetu uwe msafi. And it is proudly known, the green city in the sun. We know you will make it the green city in the sun and the beautiful city in the whole of Africa. God bless you all. Good morning everyone. Jina langu ni Christy Nireri, mimi ndio wakili mkuu wa county ama county attorney. Asanteni. Amjambo wana Nairobi. Amjambo tena. Yes, Your Excellency, the Governor, Deputy Governor, waziri wetu wa serikali kuu. Kwa majina mimi ndio Mike Gumo, waziri wa mitandao, teknolojia na mawaya, ICT. Munaelewa hiyo? Kazi yangu itakuwa kuangalia na CCTV. Sasa mkilala kwa kazi, mujifiche sawa sawa. Sawa? Okay, asanteni na lazima iwork. Lazima hii? Okay, asanteni sana. Asanteni sana mawaziri wetu. Nikimalizia, mimi kama waziri anayesimamia maneno ya mji wa Nairobi, maneno ya mazingira, niko na uhakika kabisa
nikiona hawa vijana na nikiona nyuso zao na nikiona vile ambavyo wamejitokeza kuja kusafisha Nairobi. Na vijana, nataka niwaambie, mimi kama waziri wenu ninawapenda sana na tutafanya kazi kwa pamoja. Na vile ambavyo tunafanya katika idara yetu, ningependa musimame tupeane agano, tutasafisha jiji. Simameni. Mko ready kufanya kazi? Mko ready kuchapa kazi? Mko ready kusafisha Nairobi? Hamtatupatia aibu? Aya, nataka mseme agano. Nataka mseme kuwa usafi wa jiji jukumu letu. Mbona mnasema kama mko na uoga? Nataka mseme mkiwa na usafi wa jiji jukumu letu. Mtatunza usafi? Mtahakikisha jiji iko safi? Asanteni sana na ninawapenda. Mnaweza mkakaa. Now, I'll take this opportunity to also appreciate the assembly leadership who are our oversight, the oversights and those for the Nairobians. Allow me to invite the whip to come and take it from there and invite the leadership. God is good, and all the time. Your Excellency Governor Johnson Sakaja, Your Excellency Deputy Governor Njoroge Mushiri, Waziri wa Ardhi katika serikali kuu Bwana Zakari, the County Secretary, all the CECs, the Chief Officers, County staff, all the protocols observed, the MCAs, and our minority leader, Mheshimiwa Kiragu. Good morning. Okay, kwa majina naitwa Mheshimiwa Ronaldo kutoka Umoja One, and by the grace of God, I've been elected twice, and this term I serve as the UDA Chief Whip, courtesy of His Excellency Governor Johnson Sakaja. And actually, I think I'm the youngest Chief Whip across the 47 counties, yeah. So, ni kwa sababu ya huyu jamaa wetu amekaa hapa. Na vile mimi nasema ni kwa sababu yake, pia nyinyi mko hapa leo kwa sababu yake. Kweli si kweli? Nairobi has been able to at least be served by around 4 governors. Governor wangapi? 4. And none of them thought about you. Kweli si kweli? Na hao 4 utapata mliwachagua. Ule alijaribu kidogo ilikuwa Governor Mike Sonko, ambaye alikuwa ametuletea kazi mtaani ya vijana 10 na bado sisi kama county tukapotea na pesa yenyu. Hamkulipwa, si ni kweli? Si ni kweli? Lakini at least alikuwa amejaribu kufikiria mambo ya kazi. Alafu mchanganyiko ikaingia wapi? Hapo. So Your Excellency, I commend you for this great initiative. When the governor was sworn in, nilimkuta nikamwambia, Your Excellency, tuko na shida kubwa katika ward levels. Because where I serve in Umoja, I only have less than 5 workers. Among the 5 workers, not even among, all the 5 workers are elderly. Ni mama zangu, ni baba zangu. To an extent, I couldn't delegate tasks to them, nor even supervise them. Na hiyo ilichangia sana kuwa mtaa zetu zilikuwa chafu. Na ni kwa sababu umri wao ulikuwa umekaa chap nao. Na governor kama mtu wa kusikia
alinihimiza tukuje na mswada katika bunge ya voluntary early retirement, so that the elderly would pave way for you fresh blood. Na nafurahia tumefika hapa siku ya leo. At least you people are the ones going to change Nairobi, so that it will be the city under the sun. Kwa sababu ukiangia mtaa zetu ni chafu sana, mitaro ni chafu. Lakini sasa nyinyi ndio mtakuja kutusaidia, na kama vile waziri amesema, mmepewa miezi kadhaa ama miaka kadhaa ya kuonyesha kuwa mnaweza fanya kazi. Ndiposa sisi kama assembly, we see whether we can look for a budget to have all of you permanently employed and pensionable. But all that will depend with the effort you put on the ground. Mkienda kulala, ole wenyu. Mkifanya mtaa ing'are, then we can sit down with the executive and look for ways of absorbing you permanently. Lazima iwak. Unajua hiyo lazima iwak yenyu ni theory. Tunataka lazima iwak practically. Tuko pamoja? Whoever will be posted in umoja. Your Excellency, sitaki wale wamechukuliwa umoja wakuwe umoja, watafutie ward ingine huko. Sitaki wale nazoeana nao katika ward, so that you'll be able to do the job. Kwa sababu nyinyi warembo hapa, mkienda wewe umetoka sijui mtaa gani wekwe hapo, hautafanya job kwa sababu uko na aibu ya kufanya nini? Kuonekana mtaani. Hapana. 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 That is the unpopular opinion. So, Your Excellency, lakini pia tuangalie wasipelekwe mbali kwa sababu pia ya fair. Ndio hamtapelekwa mbali, lakini we won't allow you to work where you come from. Lakini tuangalie distribution, msipelekwe mbali kwa sababu ya fair. Lakini mtapelekwa tu neighboring constituencies, mahali pa kutembea. Ndio muende mfanye kazi. Tuko pamoja? Your Excellency, nikimalizia, I thank you a lot. Kwa sababu baada ya hawa kuna wengine 1,000 ambayo umeadvertise wa kuongezea support kwa hawa. On top of this, Your Excellency, you have also advertised 1,000 jobs for the constables. Your Excellency, you are overworking. He is overworking. Kweli. He is overworking. Your Excellency, ukiangalia hawa ni wale ambao walisimamishwa kwa the national grid ya kazi mtaani. Wengi wa hawa. Na umekuja umewakomboa. Si ni kweli? So Your Excellency, mimi ni kukushukuru na tutaendelea kukusupport kama assembly katika maswala ya hii Nairobi. Guys, allow me to stop from there kwa sababu nikishika microphone siwezagi kunyamaza. Wacha ninyamazie hapo na niwashukuru na Mungu awabariki na tuseme lazima. Wapi mbwekse za Sakaja? Wapi mbwekse? Asanti. Na mkirudi nyumbani msalimie familia zenyu, na kila asubuhi mkipiga dua kumbukeni kumwombea Gavana Sakaja na deputy wake na rais wetu na familia zao. Si ni kweli? Ili tuweze kutoa watu wengi kwa dimanga. God bless you all. Karibu Mheshimiwa Kiragu. God is good all the time. Yangu kwanza kabisa ni kuwatambulisha MCAs ambao tuko nao hapa, naomba wasimame. Naona tuko na Chege Mwaura kutoka Ngara, tuko na Karis kutoka Ruai. Mnaweza keti. Yangu sio mengi, maneno mengi niliachia huipu wetu waongee. So Your Excellency the Governor, waziri
na wengine. First of all ni kusema asanti kwa kupea hawa vijana wetu na wasichana wetu nafasi ya kufanya kazi. Tunashukuru, na mimi nikiangalia sura zao na kubali ya kwamba wako tayari kufanya kazi, si ndio hivyo? Ningetaka kuomba tu maneno tatu. Ya kwanza, nimeona waziri wa fedha amekuja hapa na mmefurahia kumuona, si ndio? Nimesikiza maombi ya Esther Mumbi na nikasikia akisema kwa sasa hawana kazi na hawana pesa. Kwa hivyo naomba mishahara yao ikiwezekana mwezi huu kiisha ikuwe tayari. Mimi najua sio rahisi kwa protocol ya serikali, lakini najua governor akioverwork vile tumesema, sio inawezekana. Governor, tunakuomba tu process maneno yao, mwisho wa mwezi wakuwe na kitu kwa mfuko, si ndio? Ya pili, ningetaka kusema ya kwamba mfanye kazi kwa bidii. Governor Sakaja ni rafiki yangu, na mimi naweza kubali kusema hii kuwe ndio kazi yako ya kuanzia kuingia county. Mimi naweza taka kusikia mmerudi shuleni ama mmetoa makaratasi ile mko nayo na mumeomba kazi ingine kwa hii county. Kwa hivyo Governor Sakaja, naweza omba we have a system of rewarding hard working people. Kama ilivyokuwa awali, mimi najua umefanya maneno tofauti. Wakati huu tumepea watu wa Nairobi kazi. Watu ambao walikupigia kura ndio hawa. Kawaida inakuwaga kazi ikipatikana kwa county, wale wako kule wanaenda kwa ushago, wanatuletea watu. So tunasema asanti kwa sababu umepea watu wa Nairobi kazi. Na mimi najua County Public Service Board wamefanya bidii na wamechukua watu kutoka kona zote za Nairobi. Si ndio hivyo? Si tumetoka kona zote? Si tusikia kidogo? Watu wa Dagoretti South, Dagoretti North na Kibra hoye. Embakasi West, Embakasi Central, Embakasi East hoye. Starehe, Kamukunji na Mathare hoye. Governor, umesikia hiyo Nairobi yote? So asanteni sana. Na Lang'ata hoye. Kibra tumesema. Haya, wacha niseme tena, zimenisahau kidogo. Haya, wacha tusikie. Dagoretti South, Dagoretti North na Lang'ata hoye. Kibra, Roysambu, Kasarani, Ruaraka hoye. Embakasi South, Embakasi North, Embakasi Central, Embakasi East hoye. Embakasi West, Makadara, Kamukunji, Starehe na Mathare hoye. Governor, hiyo Nairobi yote. Kwa hivyo mimi najua hawa wameamua kufanya kazi, na naomba wasipelekwe mbali vile Huipa amesema, wakae hapo kwanza mpaka wakuwe stable, si ndio? Na sijamkosoa, wakae hapo kwa sababu gharama ya maisha iko juu kidogo, na najua hiyo itaangaliwa, si ndio? So nawaombea mema, na waombea Mungu awalinde na awaongoze. Na vile Huipa amesema tuombee officers wetu, tuombee governor wetu na nchi yetu kila siku. God is good all the time. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana the leadership. Sasa mtaniruhusu niweze kumkaribisha our county secretary and head of public service aweze kuchukua ratiba kutoka hapo. Asanteni sana. Asante waziri, Your Excellency Governor, Deputy Governor, na waziri Zakari, mawaziri, chief officers, na vijana amjambo. Amjambo tena. Your Excellency, we are here today to launch Nairobi City El Nino Preparedness and Mitigation Strategy. Your Excellency, since we have guests and the media, allow me to make a few remarks concerning this program. We are here because we have been informed by the Weather Department. We anticipate there will be abnormal rains in the month of October, November, and December. And we have been advised to prepare adequately. When floods occur, like any other disaster in urban areas, the infrastructure is affected, roads get destroyed, water pipes get affected, they get destroyed,
power lines get affected, even residential areas become affected. Sometimes schools have to be closed because of floods. And we want to thank our governor because he appeared to have a foresight. The onboarding of the youth that we are seeing here today is an idea that he came up with even before the weather forecast indicated that we'll have floods. But even this program of being able to ensure that we manage the floods when they occur in the city is part of the broader program of His Excellency the Governor on urban resilience of our city. Just a few weeks ago, we marked 1 year of His Excellency Governor's administration for Nairobi. And I want to highlight a few things which are related to the meeting we have today. Because I've already mentioned when floods occur, they affect our infrastructure. I would like to mention that within the last 1 year, under the leadership of His Excellency the Governor, we have been able to maintain approximately 50,000 kilometers of our roads in the city. Meaning that even if rains come, at least for those 50 kilometers, we will be prepared. During the repair of those roads, we were able to clear and desilt the existing drains and constructed new drains. That is equally very important in terms of floods mitigation. And those are the infrastructure that we are bringing in on board to help us maintain. In the area of disaster preparedness, as Chief Bram was here earlier, and he mentioned, we have reduced our time response for ambulances because as floods occur, one of the equipments that you must have close is ambulance for emergency. Within 9 minutes, you expect to receive a response from our emergency services, the ambulances of Nairobi County. But that department has also been strengthened. We have now 200 more firefighters. And these are not just firefighters. The department has been re-engineered. We now call them risk managers. So they will be able to attend to fire. They can also be able to help those who are affected with floods. Your Excellency, in the area of health, because sometimes when floods occur, you may have epidemics or abnormal outbreak of diseases. The county has 7,460 community health volunteers who are offering health services at community level. And Governor again gave a directive that each and every month, before he's paid, these community health volunteers have to earn their salaries. And you're coming in to be part of that team. You're coming in to join the greater team of Nairobi County in helping the county be able to manage disaster during the floods and beyond. When the governor took over the administration of Nairobi County, he had a challenge in our medical facilities because of an outstanding debt. But within the 12 months, he has been able to pay 324 million Kenya shillings to Kenya Medicals, KEMSA. And that has allowed us to have medical facilities, a medical supply within our health facilities. I really want to sincerely thank the governor for that, na ningeomba tumpigie makofi. Because wakati wa hiyo El Nino, wakazi wa Nairobi wataweza kwenda kwa hospitali mbalimbali na kutibiwa na kupata huduma. No one should say that they do not have supplies so they cannot be able to attend to our residents. Equally, the governor launched an ICU, the first under a county government, particularly Nairobi. We have an ICU now in Mama Lucy Hospital and another one at Mbagathi. Your Excellency, as I conclude, because I think
it was important for me to mention this so that our visitors and even the media are able to understand that this is not a one-off intervention. This is falling within the broader manifesto of His Excellency Governor Sakaja and the development program of the city of Nairobi. So you're coming in to support the already conceived plan for the growth of the city in the next 5 years. Once the floods are over, we expect to go back to the normal programs of developing this great city. And on behalf of the county public service, Your Excellency, I most want to sincerely thank you because you are giving us more hands to help us deliver on your manifesto. And as Waziri Auma has indicated, you are joining a very disciplined team of county workers. You are joining people who are dedicated. They want to see this city move to another level. So ours is to welcome you and to congratulate you for getting this opportunity. Out of the many thousands of Nairobians who applied for this opportunity, I work with a team of chief officers and directors who are in our midst, and I would like to quickly request all chief officers who are present, kindly step forward so that you may also introduce ourselves without really taking much time of His Excellency the Governor. Kindly. Since we may not have this opportunity again, Your Excellency, allow me to indulge you that they introduce themselves. You will say your name and the docket for which you're in charge. Tuharakisha, tafadhali. You can start. Good morning, all. My name is Oscar Igaida. I'm Chief Officer in charge of Youth, Talent, and Sports. Thank you. Good morning, everyone. All protocols observed. My name is George Mutiso, Chief Officer in charge of Social Services. Thank you. All protocols observed. Hamjambo. Hamjambo. Hamjafurahia. Kwa majina naitwa Zipora Mwangi, Chief Officer for Business and Hustler Opportunities. Good morning, everyone. My name is Janet Opiata, Chief Officer Public Service Work. You are joining this family where I stand to guide the employees who have been recruited to work here. And we are going to work with you so that you support one another, but we also support you both formally and informally. And we train you to do things the way it is done in Nairobi County. Thank you very much. Habari ya asubuhi. Habari tena. Mimi naitwa Boniface Nyamo, ni katibu ambaye anasimamia idara ya uchukuzi na usafiri. Asanteni sana. Tukizingatia itifaki zote, hamjambo. Naitwa Godfrey Akumali, katibu wa ushirika, masoko na biashara. Asanteni. Good morning all. My name is Engineer Geoffrey Tirop. I am the Chief Officer in charge of Works. Your Excellencies, all protocols observed. Kwa majina ni Oscar Omoke, Chief Officer, Water and Sanitation. Asanteni. Good morning all. Habari zenu. Mimi naitwa John Lintare, Chief Officer for ICT and Infrastructure. Jambo tena. Nilikuwa hapo awali. Kwa majina ni Bram Simiyu, afisa mkuu wa masuala ya mikasa, mikosi na masaibu. Chief Officer Disaster Management and Coordination. Na pia the chairman of the multi-sectoral committee that is implementing this El Nino Marshall Plan. Asanteni. Sorry. Your Excellency, all the protocols observed. My name is Wilson Gakuya, and I'm in charge of revenue administration. There is a direct correlation between service delivery and the willingness of the customers to pay their taxes. So we kindly ask you that as you come in, kindly ensure that the environments are good and we are able to collect more revenue. Asante. All protocols observed. Good mornings.
I'm Cecilia Koigo, Surveyor, Chief Officer Lads. I'm a Chief Officer Masaba. Be blessed. Good morning, everybody. I'm Jambo. Salamu alaikum. Kwa majina naitwa Asha Abdi. I'm the Chief Officer Finance and I'm also acting in economic planning. Mimi nitashirikiana na waziri wangu Charles Kerich kuhakikisha mmepata mishahara yenu in good time na allowances zenu in good time, na nasema lazima iwak. Good morning. My name is Lydia Mathia. I'm Chief Officer, Public Participation, Citizen Engagement and Customer Service. And there we are very keen on how Nairobians are treated. So we have to ensure that tukifanya kazi, Nairobians feel that we treat them with dignity. Ni ukweli? So customer service is at the core of how we deliver. So hata kama mtakuwa mkifanya kazi pale kwa ground na watu wanakosea, vile mnawa handle, you remember that they are human beings, and in everything we do, we must enforce the dignity of the Nairobian resident. The other docket I hold is boroughs and sub-county administration. Under that docket, we supervise and manage personnel at the ward level and the sub-county level. Kwa hivyo mkienda job, kuna jamaa anaitwa ward administrator na sub-county administrator. Atakuwa angalia kama mmereport kazi, kama inafanyika, kama targets zimefikiwa, na kila wiki tunapata ripoti. Najua mtafanya kazi vizuri, and welcome to the Nairobi City County Government family. Asanteni. Good morning. My name is Mariam Dahir, County Chief Officer, Gender and Inclusivity. Karibuni sana Nairobi County. Habari zenu, mko sawa? Mi kwa majina naitwa Tony Michael Kimani. Mi ndio Chief Security Officer, Compliance. Mesimamia Kanjo, wananiita Kanjo 1. Sasa nimesikia waziri amesema kwamba kuna wale wanatupa taka mahali yote, si ndio? Na akasema wanafaa kushikwa, si ndio? Mimi niko na team iko sawa. Wale watakuwa wanatupa taka ovyo ovyo, mnawaleta kwangu na tunawaeka raini. Sawa? Asanteni sana. God is good. God is good. And all the time, Our Excellency the Governor, Deputy Governor, waziri wetu na mawaziri na Chief Officers. Mimi ni Michira Tom Nyakaba, Chief Officer in charge of Public Health. Tutafanya kazi kwa karibu na usafi ili jiji letu ling'are. Asante sana. God bless. Bwana Yesu asifiwe. Good morning. My name is Victor Otieno, Chief Officer, Digital Economy and Startups. Karibuni sana. Habari ya asubuhi. Naomba mnisalimie kwa mkono. Asanteni. Naitwa Priscilla Mahinda. Mimi ndio County Chief Officer kwa ofisi ya Governor. Karibuni sana Nairobi City County. Na mimi ndio nachapa watu wote air support. So malalamishi yote mkisikia kama watu hawasikizi, mnakuja mnanitafuta. Naitwa pia Priscilla wa City Hall. Asanteni. All protocols observed. I'm back again. My name is Ibrahim Otieno. I'm the Chief Officer in charge of Environment, where you will be domiciled, and I'm also the Acting Chief Officer in charge of Food and Agriculture. So the reason mnaniona mara mingi, it's me you will be seeing most of the time. Before mulipwe, nitahakikisha that you deserve to be paid. Thank you very much. Thank you. Mmeona familia hiyo yetu, na kazi itakapoanza tutakutana huko nyanjani. Tutakuwa watu wa kutembea nanyi in the 85 wards, the 17 sub-counties. Your Excellency, let me conclude by thanking Waziri, whom we also collaborate in this program through Multi-Stakeholder Coordination Committee, where we have the National Construction Authority, we have the National Building Inspectorate, and we work with them very closely in addressing issues of unsafe buildings. And I really want to thank them for the support they have given us. We will be, through the support of Engineer Njenga and others who are not here, Engineer Charao, we will also be going out to inspect structures to see how safe and secure they are. And the ones which are not safe, we normally work with the National Construction Authority, National Building Inspectorate, to have them
safely removed, and to also evacuate the occupants so that we save life. Asanteni sana. Kwa majina ni Patrick Analo, County Secretary and Head of Public Service. Ningeomba nichukue fursa hii kumkaribisha Deputy Governor atuzungumzie. Karibu. Your Excellency, the Governor of Nairobi City County, Governor Sakaja, the Minister for Lands, Housing and Urban Development in the National Government, Zachary Njeru, the CECs of the County Government of Nairobi here present, the County Secretary, the Chief Officers, invited guests, and our newly minted employees of Nairobi City County, good morning. As you've been told, my name is Njoroge Mushiri. I'm the Deputy Governor of Nairobi. And I would like, first of all, to welcome you all to Nairobi City County. I want you to feel part of the employees of this county, to feel part of it. And now that you have come through the door, the rest of it will depend on how well you perform when you are inside. And that is entirely up to your own effort. And we encourage you to put your best foot forward. Today we are here to talk about, or to announce and talk about our plans for El Nino preparedness. And it might look like it is a one-off event, but actually it is a mandate and a continuing mandate that we ensure that we are always ready for things not planned for, or they're acts of God, or they're things that are not necessarily normal in the normal day-to-day life. So as you come in and join us, the workforce that is here present, to work in the county government, just know that we need to have a continuing engagement to ensure that in the environments in which we live, we do not have circumstances that create opportunity for disasters to happen. Now to do this, and I've heard all of you from different parts of our county, and I've had leadership, and I forgot to acknowledge the leadership of the assembly as well as the MCAs, my apologies. You have come from different parts of this county, and therefore, I would believe and I would expect that you have influence wherever you live. And personally, Your Excellency, I would suggest that they continue working in the neighborhoods where they live, because they know the people there, and therefore they can influence them to change behavior. Because it's not adequate to clean the ditches and the walkways and the dump sites if the people who you live with continually do the same thing. And therefore, in addition to helping with the cleaning up of our county, I would ask you to be ambassadors of change, to help us change the mindsets of the residents of Nairobi so that they know the responsibility of living in a clean environment is not anybody else's responsibility, but their own responsibility. And if they do that, then your job will change very significantly from cleaning those ditches to talking to those people about the next level of cleanliness. And I would even go further, Your Excellency, to suggest that we are very well organized in the county, 85 wards, 17 sub-counties, and we have people and leadership in each of those places. Could we consider an award scheme, a reward scheme for those who have the cleanest neighborhood? Because when you encourage cleanliness, it becomes a relationship between those of us who work in the county as well as the residents. The accountability becomes a shared accountability. The accountability becomes a joint accountability, and the reward therefore becomes shared by the people who reside in those places. In some countries, they actually have SLAs between the government, the leadership, and the local neighborhoods, whether it's the ward or it is the village, which is within our constitution to set up, the village committees, and we can say within those neighborhoods,
if we have the cleanest neighborhood, we can provide a reward, not necessarily a huge thing, but something that they can share and celebrate cleanliness. With that, we have clean environment, we have healthier people, we have a good living condition, which is what we want for all of us when you talk about a city of order and dignity, hope and opportunities for all. I want also to challenge our planners and those who, and you've heard them introduce themselves here, that they're in charge of planning, they're in charge of the city and all that. Let them enforce the planning code that we have so that we do not have every neighborhood being a mixed grill of every sort of development. If we don't have that, if you don't maintain that, then we'll not be able to actually hold people to account as to how we leave the open spaces, as to how we leave out those spaces which are supposed to be cleaned up, as to how we ensure that those individuals who are meant to keep our city clean can actually do their job properly. And therefore, it is a task that we must all acknowledge. It is a joint responsibility, and please know that as you work, as you proceed with what you do, all of us are part of it, all of us are working with you, all of us are responsible for ensuring that you succeed. Your success is our success, and your success is the success of every resident in this city county of Nairobi. With those few remarks, I'd like now to ask you all to join me in welcoming His Excellency, the Governor of Nairobi City County, His Excellency Governor Sakaja, to come and give us his remarks. Your Excellency. Asante sana. Let us take our seats or our grass, wherever you are. Bwana asifiwe. God is good, and all the time. It's a beautiful day. Wangapi wana furaha leo? Si mmefurahi? Hakuna mtu akona furaha kuniliko leo hii. Because for me, this is really a dream come true. That when I look at you, I see a representation of Nairobi. I see your families behind you. I see your parents. I see your children. And I see hope for the city of Nairobi. So welcome to the family of Nairobi County Government. Karibuni, Nairobi County Government. Leo tumebarikiwa sana, tuko na waziri wetu, waziri wa lands, rafiki yangu Zak Njeru, ambaye atapeana hotuba yake. But pia, as part of the partners we have Dr. Lynette Dinga from the Nairobi Hub. Please come and say something, ili watu waelewe vile tuna partner na nyinyi. Tumpigie makofi akija. I'm good. Yeah. Thank you, Your Excellency, the Governor, and all protocols observed. My name is Dr. Lynette Dinga. I work for World Food Program. And I stand here on behalf of World Food Program, and also World Food Program is the Nairobi Hub lead. When I talk about Nairobi Hub consists of various humanitarian actors that have come together to be able to support when we have emergencies within Nairobi County and also Kiambu County. So when I stand here, I stand on behalf of the other partners that are within the hub. And as was explained, we have a Nino that is coming, and we are gearing up to prepare on how we can be able to respond when the impact happens. And we have the National Drought Operation Center that has given us the numbers of those that we expect to be affected when it comes to the El Nino. And as you've heard, the El Nino will impact for the next about 3 months. So we need to be prepared. And as the Nairobi Hub, we lead in bringing together the various humanitarian actors across the various sectors. I'm happy, Your Excellency, that we have a plan for Nairobi that is covering the various sectors. As a humanitarian hub,
as World Food Program, we are the sector lead when it comes to food security and livelihoods. And we also have other sectors, including nutrition, we have education, we have health, we have protection, infrastructure, because we know that when a disaster happens, there are many issues that are involved. So as humanitarian actors, we look forward to support from your county government, and we are confident that we'll be able to respond timely and have a coordinated response. We are keen to make sure that we bring together all the partners, humanitarian actors, and also the team from the county government and the national arm to be able to have a coordinated response. We are looking at how we can have advocacy and also financing mechanisms so that we are able to support a timely and coordinated response. So we are really happy with the leadership, and we are glad it's like you had a foresight, because you already have a good team to be able to have those preparatory actions that are key, such as the unclogging of the drainages that we've talked about. And we are really excited to really collaborate and make sure that we are able to come in strongly and support the county government, which is the first line response when it comes to disasters. And also, we as humanitarian actors come in to support in areas where we are able to identify the gaps. So thank you so much for the collaboration. Thank you so much. Thank you. Tumpigie makofi Dr. Lynette. As I've said, this is the beginning of your journey as an employee of Nairobi County Government. There are certain values that we take very seriously as a county government. One of those values is discipline. Sijui kama tunaelewana? Discipline. We will not tolerate lack of discipline. Na inaanza leo. Wakati Waziri Ibrahim aliambia watu wasimame ili mseme usafi, ilikuwa nini? Usafi wa jiji jukumu langu. I saw two gentlemen who didn't stand up there. Ian Maina and Idris Mwilu. On your first day at work, Waziri, start them on disciplinary. Either that or you don't get your letters. Tumeelewana? Hii kazi sio mchezo. It is real work. You must be disciplined. And don't think because you're many that you will hide behind the crowd. Wakati umepatiwa section yako ya kufanya, wakati umepatiwa area yako ya kufanya, do your work. You've been hired as an individual. We will not take lack of discipline. So those two, Waziri, you will tell me the action you've taken. And if they don't convince you why they didn't stand up, hata fadhali hiyo kazi wasianze. We will get a replacement. If they want, you don't have discipline, so utatupatia kichwa ngumu next week. And in a few months. So we will not allow that. Remember, as you're starting, you have a probation period. We will reward hard work. Asante Waziri. We will reward hard work. But usidharau ile kazi umepata. Kuna vijana wengi sana hawana kazi Nairobi. Si ni kweli? Si mtaani mmeacha watu wengi sana mtaani. Sasa udharau ile yenye umepatiwa. More than 65,000 applied for these jobs. And it is 65,000 because of the academic cutoff that we put. Kama tungeka hiyo academic cutoff, it would have been 200,000 or more. So please don't take your work lightly. God has given you that chance. Na ningependa kuambia, don't despise humble beginnings. Mimi nilianza kazi yangu ya siasa kama dereva. That is how I started. Leo mimi ni governor. You're starting as an environmental officer. You're starting as support staff. Tomorrow you might be anyone. Unaweza kuwa governor, unaweza kuwa senator, unaweza kuwa waziri. Go increase your education, we will support you. But usidharau kazi ambayo
Mungu amekupatia nafasi ya kupata. Juu kama sio wewe, kuna wengi wengine ambao wangetaka kazi hiyo. Waziri, ladies and gentlemen, a warm welcome to the leaders from across Nairobi County and to all of those who are watching this event live. I want to start in 2015 in South Sea. Many of you remember that night on May 12th of 2015, a Makini school bus filled with pupils on their way home was half sunk near the South Sea Mosque. The children were really traumatized. Eventually they were rescued early the next morning. As you can imagine, they were cold, they were hungry, and they were scared. The images from that incident traveled widely on mainstream and social media, a stark reminder of the danger of flooding and of the importance of getting our infrastructure, our drainage, and our disaster management right, not just because of the coming El Nino season, but throughout the rest of the year. The lives of the people of Nairobi depend on it, and we have the mandate and the responsibility to make sure it works. Today I want to set out the measures my administration is taking to prepare for El Nino and to protect lives and property in Nairobi so that we can avert a repeat of that incident that happened those years ago. Before we solve a problem, we must understand it. To understand it, we must name its causes clearly and briefly. Our drainage problems have 5 main causes. Firstly, Nairobi has grown and keeps growing quickly. That means we haven't had time to plan buildings as well as we should have. So we find not just that the buildings, but that even in places where flooding is not expected, we've had collapse of buildings because they're not up to standard. Earlier on, a few months ago, together with Waziri Zak, when we had buildings collapsing in Kiambu County as well as Kasarani, we went together and we had a meeting with the building inspectorate and the departments under the Ministry of Lands, and we instructed the building inspectorate to conduct a survey of unsafe buildings in Nairobi. We have received the report, and one of the actions we'll take in some of those buildings that cannot be brought back to standard, the ones that are irreparably, structurally in default, we will have to move people during this season. And we're asking those in the built industry, contractors, developers, please don't take shortcuts. Usijaribu ati unanunua simiti fake ama utumile chuma inafaa to save 200,000 shillings or $1 million, and your entire project of 50 million goes down. Let us remember lives. Those whose professional negligence will lead to buildings collapse must be charged with murder, because that is murder. In 2016, I remember spending an entire night in Huruma, ambapo tulitoa miili ya watoto wadogo sana ambao walikufa wakati nyumba ilianguka, na nyumba ilikuwa imejengwa hapo kwa mto. We will not allow that to go on. Secondly, there is quite a lot of inadequate and ill-maintained drainage. Our building of drainage has not come close to meeting the growing needs of Nairobians, and even when we've built it, we must admit that there has been failure to maintain them to the standards required. And that is why there are blocked drainages in parts of the city, diverted ones in other parts of the county, and in yet other places, the infrastructure from culverts to signs have been removed together. There are people who've built, they have put structures on drainage, and I will spell out the action that you're going to take against that. Thirdly, there is clear encroachment on river reserves. Anyone who has been around this city for the last few years has seen the state of our riparian land. These reserves and wetlands are essential for our drainage and waste control. Building on them does not just threaten those who have property there. It means the rest of us must face the real risk of floods because a few of us are too selfish to pay attention to basic neighborliness. Fourthly, the weakness of planning and enforcement. And in the past few years, the county government has not done a great job in zoning for direct development,
We haven't done a good job of imposing consequences on those who break the rules. And in reality, we haven't made full use of the expertise in urban planning that is available to us. That also must change, and that stops today. Fifth and finally, unpredictability. Given climate change, we can expect more severe weather events, and we can expect them to be worse when they hit. We need to get ready, we need to prepare now, we need to prepare together. Ladies and gentlemen, those are some of the causes of our flooding problems. Let me now set out our answers to the problems and to the challenges. We have put together a set of policies which we have called the Marshall Plan for Nairobi's Nino. Since the time for firmness and enforcement has come, I want to set out the main steps clearly so that no one can say they did not know what has been set out. The first and most important measure is, of course, simply the timely unclogging of our drainage. Clearing our drains, I hardly need to emphasize this, means that water can flow quickly and clearly. That lowers our risk of flooding. The 3,500 young men and women, na leo hapa we have the 2,500, the 1,000 are coming in a few days. Environmental officers, this is the work that we begin immediately. Ladies and gentlemen, the last time Nairobi recruited environmental staff was in the 1980s. Since the 80s, where many of you were not born, there has not been another recruitment of environmental staff, of laborers, of support staff. Jipigeni makofi. So this shows us that indeed the task is urgent. There is a great backlog that must be cleared in time for the rains. Many may ask why we've taken long is because of the process. We first had to make sure we have the budget. The budget was passed, and I want to thank the County Assembly, led here by Mheshimiwa Kiragu, for passing the budget. We will not do what was done before, where you're given work, you work, and you're not paid. You will be paid for the work that you do, and you will be paid on time. It means in our estates, in the sub-counties and the wards, there's a huge backlog of trash. Drainages are clogged. Niko na imani ya kwamba with concerted effort tutazifungua. Si tutazifungua? Tunaweza hiyo kazi? Tutafungua hizo mitaro zote siku zote. Na kama unajua kazi ya mkono, you see even mimi nimevaa hivi na I've rolled up my sleeves. Nitakuwa na nyinyi ndani ya hizo mitaro. I'll be there with you. I'll be there with you as we sweep. I'll be there with you as we do what this city needs. If you know you cannot do that physical work, leo tu ambia supervisor wako, wacha ningoje hizi kazi zingine zinakuja, patia mtu mwingine nafasi. Because you have to get down and dirty. Tutaingia kwa mashimo. Tutaingia kwa mitaro. Unajua kiongozi hapa alisema usifanye kwa wodi yako, kwa sababu kuna wengine kama Papa Shirandula, unatoka na suti asubuhi, hautaki watu wajue unafanya kazi ya, unakuja unavaa gwanda, unapiga kazi jioni unavaa suti. Unasema unafanya kazi kwa ofisi ya governor. Mtafika hapo. Mtafika, si ndio? But for now, let us get down and dirty starting today. Tufanye hiyo kazi, tusafishe mji wetu. When I was growing up in the city of Nairobi, mimi ni msewai mtaa hapa Tungara. Tukahama Eastlands, tukahama Imara. Nairobi ilikuwa safi. Those people who used to clean those days are still the ones there today. In their 50s, and some are even in their 60s. So it's okay. Unapata kama Embakasi East mzima, you have only 3 or 4 officers. Now there'll be a marked change and marked improvement. All the sub-county teams are here. Nataka sub-county admins msimame. Sub-county admins, kuna wale walikuwa hawako mapema wamekuja. Aaron, yes, Calvins. You are the representation of government. All sectors in the sub-counties must report to sub-county admins.
for coordination, for administrative coordination. Na washukuru mmefanya kazi vizuri. Jana Aaron nimekupita mara 3. Nimeona ukizunguka. Au kuniona? Juu nilikuwa kwa gari ndogo. Mujitolee. Map out and have accountability for all these people. Ward admins wako? Do we have the ward admins? Mnaona hawa? Mtawajua wakati mtapangwa. This is where you get instructions from. Sub-county environmental officers wako wapi? Nimeona Nyaga pahali wa town. Nimeona wapi Mieso? Where are the sub-county environmental officers? Nione mkono. I think hamjakuja wote. Oh, mko hapa. Good. Well, as you know, also within the recruitment, we've added chief environmental officers to help you do this coordination. Thank you. Please take your seats. This is a structure through which we will make sure every part of the city is accounted for and is clean. Mimi kazi yangu sasa itakuwa kupanda nduthi na kutembea Nairobi. Nikifika mahali nione ni chafu, niko na list, najua hapa ni ya Peter Onyango, ama hapa ni Lydia Mwangi. Nikipata uchafu kwako, enda home. Tumekubaliana? Na usitoe kwako weke kwa mwingine. Because that is the only way to return Nairobi to the shining jewel it is. Last week kabla ya wageni kuja nilingangana sana kuhakikisha at least Mombasa Road na Uhuru Highway ni safi. But I saw something that if we do it every day, kazi yenu itakuwa hata burden itashuka. Tukifanya kila siku, it becomes cleaner and cleaner. So I want you to map out, Waziri Ibrahim, every part of the city. We start with 100 per sub-county, go to the wards, so that we know if it is Umoja Drive ni huyu. Kama ni Kibra, hii barabara ni ya huyu. Karanja Road ni huyu. Alafu sisi tutakuwa tunatembea tunaangalia as we work together. Thank you. We have mapped out the hotspots for Nairobi County and the disaster hotspots ambapo we know we'll have a challenge during El Nino. We're going to publish that in the newspapers and in the media for the people of Nairobi to know the areas that need to be avoided. We will also publish the number to call when there is an emergency. Currently, our emergency operation center, ya ambulance na ya fire ni 1508. But we're going to publish the number that we're going to route. I've already instructed the team led by Bramwell Simiyu to get a fully fledged call center that Nairobians can call anytime there's any challenge. I want to ask you, thank you, Bram, to cooperate with the county teams, people of Nairobi. They are working for the good of the people of Nairobi. Do not make their work more difficult than it already is. And if you identify any problem, any drainage issue we have missed, let us know. I want to give instruction today, clearly, to the sub-county administrators, to the ward administrators, and to the inspectorate team, security and compliance. Wale watu wamejenga kwa mitaro, wameka makiosk kwa mitaro, wameziba na construction zao, wameka containers. Sitaki kuziona, muzitoe. Muzitoe. Kuanzia leo. Haijalishi ni ya nani. Haijalishi ni mdosi mgani ama mheshimu mgani. A selfish person cannot put the lives of Nairobi at risk. Si ndio hiyo? Mtazitoa? Mtaziondoa? Na mapema ndio? Mapema ndio best. I hope we are clear. Yeah? Haya. Mimi nasema tu yes. Mtaziona. The second main step is a full and thorough review of our planning and enforcement. The days when foundations for new buildings were laid in riverbeds are over. We will not allow it. We're going to identify those which present a clear flooding threat, and we will do what needs to be done to protect Nairobians objectively, without fear, without favor, and without victimization. Further, there will be a full review of the legal options available to the county government for handling and mitigating environmental and building offenses. The lives of and livelihoods of Nairobians will not be endangered by the most irresponsible amongst us. These further policies will be announced later. And you can see the commitment that even the national government is working
in tandem with us. That is why we have our waziri here. I've been in constant communication with His Excellency the President. Hakuna mtu atahepa mahali. Ukienda hivi utapata Sakaja, ukienda hivi utapata Ruto, unless mambo ni matatu. Kama huwezi fuata hii mambo yetu ya drainage na kufanya dumping vizuri, mambo ni mangapi? Uhame Nairobi ukuje kwa seli ya Kanjo ama tukusafirishe. We will not allow few people who are selfish to put your lives at risk. Recently kuna watoto walikufa Kangemi na Waruku kwa sababu ya flooding. Tukaambia watu msonge, because we are working with the meteorological department. When you have seen that there is a threat and we will come and move you, please cooperate. Hatuifanyi kwa nia mbaya, tunaifanya kwa sababu it is necessary. Finally, there's a set of smaller initiatives we're working on together with the County Assembly, a full review of the Disaster Management Act 2016 to align it to the emerging situations, and we'll offer certification courses and establish a Disaster Management Center of Excellence in Nairobi County. I want to thank Bram and his team for the great work you're doing for us to have certification and the first Center of Excellence for Disaster Management in East Africa. Tuwapigie makofi. We are also exploring a disaster risk insurance scheme of the sort that has worked elsewhere on the continent. That will come a bit later. I will have more to say on these issues in due course, but I want to ask you that we may start working on this immediately. Watu wa Nairobi, tafadhali tushirikiane. Jukumu la usafi wa mazingira yetu sio jukumu ya governor ama jukumu ya county government. Hata wewe kama mtu wa Nairobi ni jukumu lako. Waziri, juzi nilikuwa pahali Kahawa West kwa soko, na kuna mama ambaye nampenda, but huyo mama alinishangaza. Anauza machungwa na maembe, na kaniuliza, governor, kwa nini hapa mbele ni chafu? Na ukiangalia uchafu iko hapo ni machungwa na maembe. Nikamwangalia nikasema, "Oi, mama, machungwa na maembe na maganda si ni yako." The County Assembly is currently working on the finance bill. Part of it is the fines if the place in front of where you're working is dirty. You have to take care of the place where you're working. Haizi kuwa unauza miwa, unaichonga chonga tu hapo, inamwagika na unacheka. Unauliza mbona Sakaja hajasafisha hapo? Ili tuweze kuwahudumia watu wetu vizuri zaidi na kuhakikisha ya kwamba tunaweza kushughulikia mikasa sana sana ya moto, lazima tuongeze stesheni ambazo ziko Nairobi. Tunajenga station 4 katika 2 phases. Ya kwanza tunaanza na Gikomba na Kangemi. Tumeshapata ardhi ambayo tutajenga station, tumeweka hela. Gikomba Fire Station is coming soon. Alafu Kangemi Fire Station na pia Clayworks na Showground. Tuwe na fire station, hiyo itasaidia maeneo ya Kibira na the surrounding sub counties. Sio inamaanisha pia itabidi tuandike vijana wengi zaidi ili wajumuike na sisi kwa kufanya kazi hii.
ili tuweze kuwahudumia watu wetu vizuri zaidi na kuhakikisha ya kwamba tunaweza kushughulikia mikasa sana sana ya moto. Lazima tuongeze stesheni ambazo ziko Nairobi. Tunajenga station 4 katika 2 phases. Ya kwanza tunaanza na Gikomba na Kangemi. Tumeshapata ardhi ambayo tutajenga station, tumeweka hela. Gikomba fire station is coming soon, alafu Kangemi fire station, na pia Clayworks na showground tuwe na fire station. Hiyo itasaidia maeneo ya Kibiu. The highest ever collected in the last 5 years. Hiyo ndio pesa inawalipa mshahara. And I want to thank the finance team led by Charles Kerich na chief officers wako Gakuya na Asha. This year we must hit 20 billion. 20 billion revenue. Hata ile mshahara mnaingia nayo umeanza nayo ipande. Are we together? Yeah? Juu lazima iwaka. CHVs tuko nao 7,460. Mimi nafikiri ile siku tuko na mkutano ya hii mambo mengine, nikiita tu CHVs na environment tutakuwa tumeweza. Si ni kweli? Si tutajaza hii Uhuru Park yote. Na huko mtaani nyinyi ni ambassadors wa Nairobi County. Let us take collective responsibility. Nikimalizia, my executives, directors, staff wa Nairobi County, ukiona kitu mbaya, ukiona uchafu, don't say this is not my responsibility, ni ya watu wa environment. If you see mtu wa transport, watu wa matatu wanafanya kitu mbaya, you as an employee of Nairobi have the right. It is called collective responsibility. Whole of government approach. Let us take responsibility and let us serve the people of Nairobi with dignity. So karibuni sana Nairobi. Today is the first day of the rest of your lives. You will not regret the move that has happened. Wakati mawaziri walikuwa wanaintroduziwa, niliambia waziri Zak Njeru that one of them alianza kazi the day before I was born. Just one day before I was born. Ndo aliingia Nairobi. Imagine. Hata wewe unaweza fanya kazi mpaka upite ukue governor na zaidi. Lakini please usisimame 2027. Hiyo chorea kidogo, juu bado tuko. Si ndio hiyo? Ama ni aje? Hata MCA nasikia msisimame MCA. Lakini wewe nilifikiri unaenda anyway. Hiyo tutaongea siku nyingine. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming my good friend na waziri wetu Zak Njeru ambaye atakuja kutoa hotuba yake. Tusimame tumkaribisha waziri wetu wa lands. Thank you, sir. Thank you very much. Excellency, let's get seated, please. Excellency, the Governor of Nairobi City, and the members of your executive, mawaziri, CEOs ambao pia wako hapa, members, tuketi chini tafadhali. Discipline naona imeanza. Tuliona hata sisi wakati mmoja tulifungiwa kwa sababu kidogo tulikosa discipline. So I really agree with what His Excellency the Governor is saying, kwa sababu ili tuweze kufanya kazi na lazima kuwe na heshima, na heshima inaanza na sisi wote kuwa na hiyo discipline. So Excellency na wale wote ambao unafanya kazi nao katika city hii yetu ya Nairobi, mabibi na mabwana, hamjamboni. Hamjamboni. Nionyeshe kwa mkono kwamba tuko pamoja. Thank you very much. I also want to appreciate senior officers from the ministry ambao tumekuja nao wakiongozwa na Engineer Jenga ambaye ndiye Secretary Urban Development and Metropolitan. Tumpigie makofi. Tuko naye Deputy Director Urban Infrastructure Planner Lilian Kieni. Thank you very much. Tumpigie makofi. We also have an engineer in charge of infrastructures ambaye ni Engineer James Njomo ambaye ni part of the multi-sectoral committee. Asante sana. Wananchi wote, mtanialau ni ongee kidogo na lugha ya Kimombo, baadaye nimalizie na lugha yetu ya taifa.
Excellency Governor, ladies and gentlemen, the Ministry of Environment, Climate Change and Forestry through the Kenya Meteorological Department has issued an advisory on the expected occurrence of the El Nino phenomenon and its impact on rainfall in the country during the months of October, November, and December. The El Nino climate phenomenon is expected to bring substantial rainfall in parts of the country, which may result in flooding in some places. It is worth noting that several areas within the city, county of Nairobi boundaries have been identified as potential flood hotspots, and therefore there is an urgent need to have adequate preparations and measures to ensure the effect and or damages from the anticipated floods are mitigated against in good time. With increasing population growth, rapid and unplanned urbanization, climate change, environmental degradation, and widespread poverty, a growing number of people and assets are exposed to disasters. However, investing in disaster preparedness can help mitigate impact, save resources, and protect development progress. Disaster preparedness is one of the more critical functions of urban service delivery, and we as leaders with foresight are supposed to put together a set of measures to better respond and cope with the immediate aftermath of a disaster, whether it be human-induced or caused by natural hazards. The primary objective being to prevent the loss of life and livelihoods. We are aware that in the upcoming months, as we manage the impact of El Nino phenomenon, the mitigation components to be addressed include ensuring our physical infrastructure, that is storm water drainage, garbage collection, sewer drainage, outfall drains, etc., are able to withstand sustained rushing waters. The public health imperatives that manage waterborne diseases outbreaks, potential food supply disruption, and impact on nutrition, as well as instances of physical harm to citizens, are being considered. We are also keen to ensure that social aspects in public awareness, communication, and coordinated humanitarian interventions are in place. As demonstrated by our gathering today, we are keen to harmonize the flood mitigation plans between the Nairobi City County Government, National Water and Sewer Company, KENHA, KURA, and the State Department of Housing and Urban Development in order to limit damages to our people, their property, and daily living conditions. This aspect of coordinated and collaborative effort is also very, very critical. Ladies and gentlemen, we have encouraged continuous engagement on disaster preparedness among all urban institutions as well as key stakeholders, because disaster management is only effective if you remain aware of the avenues of response and feel empowered to act. We have also made considerable investment in this area through various programs such as the World Bank funded Kenya Urban Support Program, Nairobi Metropolitan Services Improvement Program, as well as other ministries' initiatives. These interventions have focused on development of disaster management plans, capacity building of institutions, and even investment in related physical infrastructures. Some of these initiatives were at the cornerstone of such investments as the construction of drain systems across the region. In Nairobi, for instance, the city, for instance, the ministry developed 13.617 kilometers of storm water drainage in South Sea, Langata, Mavoko, Ongata Rongai, and Dagoretti in the year 2018. Additionally, the ministry procured 2 storm water flushing units in the year 2017,
which were handed over to Nairobi City County government. This infrastructure has performed well during the extraordinary heavy rains which we experienced in the past years and mitigated the flooding of homes and displacement of families in those areas. The continued maintenance of the existing and upcoming infrastructure is critical in addressing the effect of disasters in our city. Therefore, I encourage collaboration between the county government and various state agencies such as Kenha, Kura, Nairobi Water for drain and sewer system maintenance. Through collaborations, we have the opportunity to effectively use our combined resources to deliver better services to citizens and bolster urban resilience. Ladies and gentlemen, in the same vein on collaboration and collective action, I want to highlight the importance of a metropolitan regional response to the issue of flood management. There is a need to develop a stormwater drainage master plan for the Nairobi metropolitan region, as a well-designed combined infrastructure is critical, as some flash floods from Kajiado County, especially Ngong Hills, flow as far as Machakos and Nairobi city counties. As you are aware, nature does not follow our administrative maps, and we must therefore organize ourselves. I am happy to note that the ministry, through the State Department of Housing and Urban Development, will take leadership in ensuring the master plan is developed in a holistic way to guide in the hotspot areas. Mapping of hotspot areas remains another key response measure that we should take seriously. We will be collaborating with governments to map encroachment on drains and sewers, as well as identify vulnerable buildings in riparian land and wetlands. We want to urge the public to cooperate with authorities so that those in buildings and areas identified as risks areas can be evacuated and reduce the likelihoods of injuries and fatalities. Let me take this opportunity to laud the foresight and leadership of Nairobi City County Government through the leadership of His Excellency the Governor in developing such an elaborate and phased-out plan to manage our physical infrastructure in the face of the anticipated heavy rain season. The engagement of youth, dubbed the Green Army, to conduct drain and clogging and other related physical infrastructure maintenance is an ingenious measure that will not only create avenues for employment to our young men and women, but also contribute to the management of valuable, functional, and expensive urban infrastructure. I'm made to understand that engagements with other non-state actors and partners are underway to ensure that we have humanitarian efforts and interventions at the ready. The plans to have members of county assemblies participate in public engagement and awareness is also laudable and important as we manage what is coming ahead. I would like also to invite other county governments to emulate this early engagement and the use of innovative approaches to safeguard citizens and booster response efforts ahead of the anticipated challenging weather condition. Congratulations again, Your Excellency, on this worthwhile endeavor. Thank you also for your continued collaboration with us in the ministry, and let me assure you that we are ready to support and will be furthering these synergetic efforts across matters in the human settlements, urban and metropolitan development space. Your Excellency, I also want to thank you. Nataka nikushukuru kwa sababu umeweza kufikiria kuhusu ajira ya vijana. When I look at the people in front of us, I see future. I see youth who will be engaged in constructive engagement. Na ni uzuri kwa sababu vijana wetu wanapohusishwa na kazi,
hivi kwamba wakati wanapoenda makwao jioni wanakuwa na unga na mboga, then that way we'll be empowering these young people and we will make sure that they are productive. Your Excellency, wakati vijana wana nguvu, wakati hawana kitu cha kufanya, wanatumiwa vibaya. So I thank you because you've seen the sense in that and you have engaged them, and I'm also happy to see that umefanya jambo ambalo serikali kuu through His Excellency the President ameweza kuwa akisisitiza kuhusu kwamba vijana waweze kupata ajira ili waweze kujikuza kimaisha. Na kama wizara, I want to assure you, Your Excellency, there's so many projects that we'll be coming up with. Tuna hii affordable housing, manyumba ambayo pia itaajiri vijana wetu, na pia markets ambazo tutazijenga. Like we have to, Your Excellency, ile ambayo iko kule Maji Mazuri, Kasarani na Ruai. We have 2 big markets coming there, and I want also, once we bring them, pia huo usafi uweze kuwa pale. So there's a lot of us to do in terms of educating and making our people know why our environment should be clean. Kwa hivyo pia jukumu lenyu, licha ya kuwa mtakuwa mkifanya usafi, also talk to the people and show them the importance of us having a clean environment. Once more, asante sana. Congratulations to you all, na kazi muifanye. Asanteni sana. Tupigie waziri makofi tena. Okay. Let's be seated. I really want to thank you, Waziri, for the partnership with Nairobi County. We don't take it for granted. There are 47 counties, but sisi ndo tuko mbele. Tumesaidiana kwa mambo mengi. And I really thank the President, juu ametushikilia. Tulisema tunajenga soko 20, 10. President alisema nimwachie. So 10 ni zenu, we have agreed on where they're coming, so that our women, our mothers, our sisters, our brothers wako na mahali ya kuuza, mahali pazuri. If we go on with this collaboration, in the next 3 years, Nairobi will be different. Nairobi itabadilika. Si ni kweli? I want to thank our multi-agency team and multi-sector team, chaired by Bram. Tafadhali simameni, kazi yenu haijaisha, sasa ndio inaanza. Please continue meeting, continue planning, continue executing. Please let's clap for them. Hao ndio wamepanga hii mambo yote. Na pia naomba tupigie makofi members wa County Assembly wa Nairobi, kwa sababu hao ndio walipitisha budget ili tuweze kuandika kazi. Mavijana, you are now officially an employee of Nairobi County Government. Karibuni sana kazi. Nilikuwa nazungumza na engineer Njenga hapo at the ministry. Yeye pia amefanya kazi Nairobi County. Saizi ya kwa ministry. So this is just the beginning career path. You know where you will end up in Nairobi County Government. Asante sana. Huyu Eunice Kariuki, she is in charge of the governor's delivery unit. Alianza kazi Nairobi kama askari wa Kanjo. Na watu wengi hawajui. Tony, this was your officer. She started as an officer. She went akaongeza masomo. Saizi yako na hiyo ma PhD na masomo mingi. And she is now a director of the governor's delivery unit. Tumpigie makofi. Hata wewe Tony, so ulianza tu hapo. From the bottom up. Tuanzie bottom tukienda. Hivyo ndio inakuanga. So whatever you want to be, I want to encourage you. Kama unajua unataka kuwa engineer, fagia kama engineer. Safisha kama engineer. Ukitoka nyumbani vaa kama engineer. If you want to be governor, ukiingia kazi asubuhi vaa kama governor. Fagia kama governor. Tembea kama governor. If you believe it, you will be it. You can be anything you put your mind to. This is just the chance that God has given you to start. Na hizi kazi ya kuisha, hizi kazi ati ya kufukuzwa tena kesho ama kukosa mshahara. Charles Kerich na Asha Abdi, usinilipe mshahara kama hawa hawajalipwa. Hawa kwa nalipwa mbele yangu.
Kama hujawalipa mimi usinilipe, na mimi unajua hiyo ndo nategemea. So mimi pia kama hujanilipa nitakutana na nyinyi. Sawa sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki. We will have one piece of entertainment mkijipanga, so that I can flag off the wheelbarrows na to flag off hiyo magari mengine. God bless all of you. Asante, tumpigie gavana makofi. Tumwalike kijana wetu J Kid aje dakika 2 atupe entertainment. Wale wana wheelbarrows tuje tusimame pande hii. Madereva gari zigurume. Nairobi oye. Nairobi oye. Pungia mkono kama unaniona. Your Excellency, I'm Joshua from Mombasa. Na ningependa kuelezea story. Nimekuwa nikipitia obstacles. I'm here in Nairobi for 6 months kwa sababu ya kukuona tu. Nimekuwa ofisini kwake na ambua niandike maleta, si give up na kuja. And Your Excellency, congratulations for having Isaac. Is a blessing to you. Umse ni humble sana. Amenisaidia hadi leo, ameona niko na passion ya kuonana na governor. So tupatie. Wacha story, twende. I want you Winner. I'm a winner. Winner. I'm a winner. Hapa. I'm a winner. Winner. Winner champion. Winner Sagaja. Winner Sagaja. Winner Sagaja. Yes, I got far from my dreams. Yes, I got far from my team. Changing a pen and a changing a mini. Of course, I got far from believe. Yes, I got far from my team. Yes, I got far from my team. Changing a pen and a changing a mini. Of course, I got far from believe. Karibu kunyaka chini, mwambie najiamini. Oya sitaki fitina, sitaki shobo, Mungu yuko na mimi. Karibu kunyaka chini, mwambie najiamini. Oya sitaki fitina, sitaki shobo, Mungu yuko na mimi. Oya eh. Yes, I'm a winner. Oya eh. Yes, I'm a champion. Oya eh. Yes, I'm a winner. Oya eh. Yes, I'm a champion. Twende hapa. Twende. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. Twende. Ati. Winner champion. Twende. Nino Sagaja. Twende. Sagaja. Nino Sagaja. Nino Sagaja. Sagaja. Kidogo tumsikie gavana dakika 1, alafu niwapatie ratba. Asante. I want to thank nilikuwa nimesahau Engineer Odek from Kenya. Ako wapi? Thank you so much for coming. Na pia ndugu yangu from Kura, Engineer Moniki. Thank you for being part of the team. Tufanye pamoja hivyo. Asante sana. Aya, asante. Your Excellency, nitaomba uweze kuteremka pale chini ili uweze kuzindua mradi huu rasmi. Mbele kuna vijana ambao umeandika kazi wanakuja. Ndugu zetu kutoka kwa media, tafadhali, baada ya hapa kuna mahali mtaandamana na gavana kwenda kufungua yule mtaro, alafu pale ndio mtakuwa na media brief, tafadhali.
Sub-county administrators pia vile vile wako hapo. Mahali vijana watafanya kazi wako hapo. Ward admin wako hapo, environmental officers wako. Naona county secretary amebeba. Wanataka kufanya kazi. Hebu tuinue vifaa vya kazi juu tuvione. Asanti sana.